Gua baru bangun tidur dari tidur siangku, walaupun aku bangunnya agak malaman dan aku langsung buka Netflix karena aku tahu Shadows Trace ada di Netflix dan baru keluar. Their bodies all over Jakarta. Jadi semua kekacauan ini cuma karena satu bocah. Saya bukan cuma sebuah nomor. What the fuck did I just fucking watch, bro? Oke, sesuai dengan judul, gue udah baru banget nonton The Shadows Trace by Timo Tjahjanto dan I'm agak bengong dulu lah sekitar 2 menit gitu. Cause what the fuck man, like I think my mind just got blown like twice here. Like aku tahu kapabilitas Timo kalau udah bikin action itu udah, lo gak usah tanya aja, lo kasih ini kayak nih anak, gue gak tahu dan nih anak dapet jatah apa sih galon darahnya tuh berapa banyak aja. Like ini gue yakin banget nih budgetnya tuh habisnya tuh sama darahnya anjir. I mean yeah, we got action, we got gore, etc. Like what do you expect from Timo, bro? Kayak man, the quality of gore in here, it's more brutal than The Night Comes For Us. Like wow, budgetnya kayaknya lebih gede lagi dan ini mainnya juga wow, berani banget aja. Aktor internasional kayak ya, I mean, kami mungkin di ranah aku kayak is not that even a popular guy gitu, tapi kayak pas ditarik tuh kayak he know how to use it well, to the point I was like, how the fuck is the budget for this fucking movie, man? I know it's a Netflix stuff, jadi kayak oke lah kalau balik modal gue masih bisa paham, but how this is Hollywood budget level shit, man. Like what in the actual fuck, Timo? Wow. Kalau Timo mah udah lah anjir, masalah action, masalah gore udah pakai nanya udah. It's already good shit. But gue agak kecewa sama action scene-nya yang di awal. Ya aku tahu mungkin Timo kayak baru banget main ke ranah kayak tight environment. Itu kan kayak dari ruang gede tiba-tiba ke hallway gitu. Wow, it feels trippy and it feels weird. Tapi aku suka cara Timo kayak apa sih, tetap nepatin kayak ada siluet karakternya ini, kayak bisa ngebedain gitu. Kayak di tengah-tengah Yakuza ada satu assassin dan that assassin tuh kayak bisa ada shape-nya tuh kayak bisa kelihatan itu walaupun itu shotnya gelap banget, men, anjir. Dan kalau misalkan di film action juga harus ada plotnya juga kan. Kayak kenapa harus ada kayak adegan baku hantam di sini terus segala macamnya. Semua bug punya tuh kayak ada ceritanya sendiri, kayak gelut ke sini ada ceritanya, ada gelut ke sini ada ceritanya. And for the most part I feel like I'm watching a Hideo Kojima cutscene. Like every fucking fight scene, like over there I feel like watching like a Hideo Kojima fight scene in Metal Gear. Or maybe fuck it, that's trending aja. Oke lah, gerakan kamera gue kayak agak gue kayak reminiscent ke film-film The Raid sama Jason Bourne. But the feel and the movement, I feel like I'm watching like a Hideo Kojima cutscenes. Like no offense, it's really fucking cool. Baik lagi, kalau action Timo pakai nanya, he know the guy to do it and went for it gitu. Dan ini kayaknya pertama kalinya gue ngelihat filmnya Timo Tjahjanto yang non horror tapi gerakan kameranya tuh dinamik. It's fully dynamic kayak beres jatuh, gerak ke sini, gerak ke sana. Like almost feel like a video game cutscene. Like I said nih kayak gue lagi lihat cutscene-nya Hideo Kojima anjir. Like what the actual fuck you watching, Timo? What the fuck are you playing? What the fuck are you watching? Like this is bonkers. This is just bonkers. The plot is actually pretty solid. Kayak kalau misalkan di The Night Comes For Us itu banyak banget eksposisinya. Tapi kalau di The Shadows Trace, story-nya tuh dibuat sesimpel mungkin, hampir sama kayak The Raid yang pertama, cuman kayak scale-nya dibikin agak wide. The story actually like builds up well, building up to the event. Rasanya tuh sungguh memuaskan. Aku gak tahu mungkin karena aku baru bangun atau gimana, but this is epic. This is epic shit. This movie is epic as shit, man. Ya mungkin karena dia persiapan juga ya, kayak mungkin untuk bikin film Nobody 2. Mungkin karena dia udah banyak ngobrol sama pelaku action gede. Ini tuh kerasa di The Shadows Trace tuh kerasa. We got solid characters, solid world, solid action.
aku tahu Timo itu jago nulis, ya. Yeah. Timo is a good writer, but some of it's like older stuff itu kayak agak-agak exposition problem. Tapi di sini it let itself like build its own world to the point kayak show don't tell. Eksposisinya tuh di shotnya itu eksposisinya, dan eksposisinya tuh gak kayak oh dulu ini ya ada lah mungkin 1-2 biji, but most part is by dialogue. And man, ini gue gak tahu, biasanya gue kalau lihat filmnya Timo, gue kalau tiap kali ada actionnya itu langsung kayak oh yeah let's do this. Tapi di sini entah kenapa aku kayak merasa agak nyesek, kayak agak sesak nafas itu. Mungkin karena mainnya lebih tight, atau kayak there's actual narrative in the fucking action. Kayak oke lah, ada beberapa action kayak apalagi di awal sama yang di bar nanti ada, itu kayak oke, it's wide scope itu segala macam. Tapi nanti ada satu action scene yang setnya tuh di rumahnya Jackie, itu gue kayak gue agak I'm on edge on my seat. Tapi dalam waktu yang satu gue nyesek banget, like wow shit. Gila lu bikin actionnya gimana sih? Like how do you imagine it, write it on the script and went for it? Like how the fuck do you deal with this game? Also the acting. Finally the acting, the dialogues still a little bit cringe, but it's just minor cringe, but most of the parts it makes sense. Kayak anjir blow off di akhirnya tuh kayak set itu adalah musik kematianmu itu. I lost my balls in that, like I just lost my balls like Okar. Ya mungkin aku agak cringe di awal sama pas ya di awal doang sih aku agak cringe-nya, but lama kelamaan it feels acceptable in universe. Dan ya ini karakternya anjir, Christo Emmanuel yang jadi Jackie itu I don't know how he writes it, but tapi kayak gue merasa di awal this motherfucker is a fucking bastard, tapi tapi pas mau karir kayak I feel sympathetic to him. Apalagi pas di rumahnya Jackie itu, I'm shit you not if I feel sympathetic for Jackie and I want Jackie to survive there. Kayak obstacle di actionnya tuh kayak finally a little bit step up gitu, kayak oke lah, you got your typical di bar, habis itu ada di awal, habis mau ke akhir. Tapi pas di rumah Jackie sama pas nanti pas mau ke akhir itu you feel the obstacle di mana dia kayak harus menahan diri, harus nahan diri, harus nahan punches, harus nahan itunya, karena there's an obstacle that she knew if she fucks up dia bakal kayak lose her brains. And more so to the end, like oh my god Andri Masadi, you just pure fucking Disney villain right here. Like udah lo kalau mau menjengkelkan sekalian jengkel aja anjing, kayak don't need to be oh ini, but you as a character really are a fucking bastard, man. Like I don't know gimana cara briefingnya, but I bet you watch a bunch of fucking Disney movies, because asshole-nya elu, sebangsanya elu itu udah kayak Disney villain anjir. Dan Ali Fikri, dia yang jadi kayak McGavin-nya si karakter utama kita si 13. But man, his screen time is so fucking low, but we feel the urge for him to survive. Kayak dia, ini tuh ceritanya itu bener-bener sederhana banget. Lu baru kenal dia selama 2 hari, and after shit happens you feel sympathetic for him. And anjir, kenapa when you know the character is in danger, you kayak I don't know how, but we got to feel that this motherfucker needs to be saved for real. But all of those aspects must come to cringe, karena of course yang menjadi permasalahan utama di film Indonesia especially itu visual effects. Kalau misalkan blood, guts, everything gory, itu Timo udah jagonya banget. But muzzle flashes, and nanti di awal spoiler bit ada kayak shot yang pakai thermal vision, it feels weird. Mungkin agak iya kalau misalkan agak ke akhir muzzle flashnya lebih diperbaiki lagi itu segala macamnya. Tapi di awal you feel the odd, kayak ada sesuatu yang aneh dengan muzzle flashnya. Kayak muzzle flash shouldn't be like a globe. It should be like have a fire shape, but it still feels like most of it like feels like a globe. Dan di bagian thermalnya, that's not how fucking thermal works, man. gini deh, gue pakai baju hitam, suhu gue pasti panas. Thermal itu naik suhu naik panas. Ini muka
di kayak After Effects segala macam udah beres. Jadi bajunya tuh kayak baju kan biasanya kalau apalagi kalau hitam pasti lebih panas dong ya kan ya. Ini kayak baju ini orang pakai jas tuh bener pakai jas auto dingin parah aja. Gue ngakak banget di situ. At least it start cringe but ended up in a bang. belum lagi ya mungkin ini kalau bagi aku ya banyak banget adegan yang pakai api di sini apa dari tengah ke akhir lah at least. Tapi apinya tuh it feels simulated on Blender and color graded on Blender. Kayak ada kurang color grading lagi lah. Mungkin ada beberapa, kecuali di akhir mereka pakai Houdini, feel like apinya it's really fake and it's simulated in the samples of dan itu disimulasiin dengan sampel 128 kayaknya 128 ya kayak 128 dengan sampel 128 tapi langsung render 4K. I mean mungkin agak apa sih masalah ngejar waktu. And I play with Blender a lot to the point kayak aku tahu nih aset diambil di mana anjir. Kalau misalkan kalian mau nonton ya go over to Netflix right now. Watch it legally. Like for sure. I watch it on Netflix on my own, man. And yeah, final verdict, I give it 7 out of 10. Just go and have fun. Oke, kalau misalkan kalian suka, klik like. Kalau misalkan ada kalian udah nonton dan kalian kayak ada opini tentang ini film, write it down in the comments and sebarin juga ke teman-teman kalian. Dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk subscribe. Alright, that's it. See you someday, another day in the future. Cheers and out, baby.